Tsiku labwino tsiku lopambana pamene mukuonera tu wireless yanu ino yakadema ya TTV. Mpulogalamu ino ya From the Terraces mukhale ndine mkonzi ndi mulutsi pirirani kachinziri komanso sindri ndekha ndikhale ndikucheza tu ndi acting executive secretary wa bungwe lija la Malawi National Council of Sports. Pano tikhale tukambirana nkhani zosiyanasiyana zokhudza COVID komanso tione kuti kodi sports ikuyenda bwanji mdziko muno. Ameneyo tu ndiye Henry Merika. Ndiye mutakhala pomwepo pamene tikubwera ndi zambiri mpulogalamu yanu ino ya From the Terraces. Monga ndanena kale kuti mpulogalamu yathu ino ya From the Terraces ndikhale ndikucheza ndi Mr. Henry Merika kuchokera ku bungwe limeneli la Malawi National Council of Sports. Pano tikhale tukambirana nkhani zosiyanasiyana zokhudza masewero monga iwowa ali ndithu manthu wa masewero muno Malawi. Ndakulandirani Mr. Merika mpulogalamu ino ya From the Terraces. Iya ndathokoza kunazo kuti ya ndithu pa short notice mwatipeza mpulogalamu yathu ino ya From the Terraces kuno ku TTV kuti tikambiranepo nkhani ziwiri zitatu. Komano mwina mwache inuyo ngati acting executive secretary wa bungwe limeneli la Malawi National Council of Sports tikhoza kunazo kuti kunjaku mukuona bwanji pakadali pano. Ndathokoza ife ngati Sports Council titheka kunena kuti ndi zimene zikuchitika kunjaku ndi muliro umenewu wa COVID. Titheka kunena kuti ku sports ku wativuta kwambiri chifukwa chokuti mukuziwa sports imaitana anthu ambiri magulu ambiri zimene zili zinthu zimenenso zikuletsedwa kuti zikufalitsa matenda amenewa. Komanso muli zinthu zambiri zimene taziona zimene zatipanga affect kwambiri ku sports. Mukudziwa malo ambiri amene anthu amapita kukachita majowajowa atsekedwa, ananso masukulu mene makhala sports kwambiri ali makomo ndi zina zambiri zimene zimachitika ku sports. Ndiye ife titheka kunena kuti ku sports ku zativutadi ndithu. Yanku apo tikuonanso kunazo kuti even masera ampira munangoika paja munangolemba kalata kunazo kuti ma sports onse ma sporting disciplines onse asiye kaye kupanga masewera. Ma sporting disciplines onse tinapempha kuti tayimani kaye chifukwa ifenso ngati ku sports tili ndi gawo limene tikuyenera titenge, gawo limene tikuyenera titengepo pothana ndi muliro umenewo. Ndi chifukwa chake titakhala pansi tinaona kuti ifeyo ngati sports tikapangita zathu za sports izo sikuti tioneke ngati timapita kwina kwache iya timapita mu communities momwemo. Ndiye ma social problems amene ali ma communities iwo akutikhudza. Ndi chifukwa chake tinaweza kuti ma facilities athu onse a Sports Council tiyimike kaye mpaka na tione kuti muliro umenewu tikuthana nawo bwanji. Komanso tinaletsa mabungwe onse oyendetsa masewero kuti asapititsenso anthu kunja, asabweretsenso anthu mdziko muno. Ncholinga chokuti tigwirane dzanja ndi wina aliyense mdziko muno kuthana ndi muliro umenewu. Inuyo ndiye mukuonetsetsa bwanji kunazo kuti mabungwe onse amene mudawuza ma affiliates anu amene mudawuza kunazo kuti musapangenso masewero amene akutsata malamulo amene. Malamulo amenewa amene tinayika titayankhula zimene zija tinaonesetsa kuti mabungwewa nawonso ngati mabungwe paokha atipatsenso ife ndondomeko zimene iwo ngati mabungwe akhazikitsa kuti athane ndi muliro umenewo. Ndipo zinali zabwino kuti mabungwe onse amabweretsa kuti ayi mmene mwanena muja ifenso tayika ndondomeko izi zimene tikuonesetsa kuti titsatire mapazi amene ino mwanena. Komanso sitinangokhala pompo panopa tikumayesetsabe pa Chingerezi titha kuti kupanga monitor kumatsatira apo ndi apo kuponyaponya maso kuti tionesetse kuti zimenezi zikutsatidwa. Pali njira imene niyo mwakhazikitsa kuonesetsa kunazo kuti mwina mwache anthu amene amapanga masera majowajowa ma affiliates anuwa anthu awo ma athletes ali in shape kapena ndizo kuti ali fit pa nthawi imeneyi akukonzekera kuti mwache mliri umene upite ndi kuti masera amene wayambe.
Ndizoona titakhala pansi tinaona kuti mwina mwake tiyang'anepo zinthu zingapo zimene zimachitika. Choyambirira ife ngati bungwe limene timalimbikitsa anthu kuti azikhala olimba matupi. Taonetsetsa kuti tiganizirepo kuti kodi muliri umene ukadutsa chimene chingachitike ndi chani. Komanso ungakhale kuti sunadutse panopa chimene chikuchitika ndi chotani. Tikuona kuti anthu ali ndi nkhawa kwambiri. Tikumamva iyayi anthu amene akufa afika manambala makuti, amene adwala manambala makuti. Zimenezi zikudzetsa nkhawa m'mitima mwa anthu m'midzimo. Chimene tikuona nchokuti nkhawa kuti ichoke, china chimene chingachotse nkhawa ndi kulimbitsa thupi, majowajowa. N'chifukwa chake ifeyo chifukwa alipo ambiri kuti ndi boxing, football, volleyball, zambirimbiri zimene zimachitika. N'chifukwa chake ife taona kuti anthu ali m'makomo, ana a sukulu ali m'makomo, ngakhale ogwira ntchito amene tili m'makomo, ndiye tipange bwanji. Ife ngati bungwe loona kuti tizikuyendesa masewero, chimene tapanga ndicho kuti tiafikire anthu m'makomo momwemo. Kuti ngakhale pakhomo akakhala pakhomo atheka kulimbitsa thupi. Osati kugwiritsa ntchito zinthu zina zake zapamwamba, koma zinthu zimene zimakhala pakhomo, zimene zingapezeke pakhomo. Ngakhale kuchipinda kwathu kumene titheka ndithu kulimbitsa thupi. Ndiye tayikitsa ndondomeko imene tikuti 30 days fitness program project imene iyi 30 days fitness project. 30 days fitness project imene chimene tikufuna kupanga kapena chimene tayamba kupanga wiki imeneyi ndicho kuti tifuna tafikire anthu makomo kudzera mu njira ngati za internet, ngati Facebook, ngati Twitter, komanso ngakhale maradio amene pamene patikutha kubweretsa uphungu mmene angathe kuchitira majowajowa pakhomo, kugwiritsa ntchito zinthu zimene zingapezeke, kaya kugona pansalo pamene ndikupanga majowajowa, kaya pamphasa pamene situkuti akachite kupeza zinthu zina zake zogula iyayi, koma zomwezi zimene tili nazo. Ndipo tikumawuza pa tsiku lina lililonse pali program ine yosiyanasiyana imene itazituluka pa internet pamenepa kapenanso pa maradio pamenepa. Ma-programs amene wamukuwapanga bwanji kwenikweni kuti afikire ku anthu? Pali ma instructors amene mwalemba kuti anthu muzipanga zakuti nanga kuti anthu afikire ma project imene akuyenera apange bwanji? Chifukwa ngati ine kuti ndidziwe kunanso kuti ndikhale registered member ndipange bwanji? Chimene tapanga ndicho kuti tafikira anthu amene ma instructors amene amadziwa kupangitsa maukadaulo majowajowa. Anthu amenewa amene tafikirawa akupereka uphungu komanso akuwauza anthu mmene angapangire majowajowa. Izizi ndi mwaulere ma Facebook, kaya ndi ma Twitter, kaya ndi ma radio, komanso pa TV tizipanga zimenezi tikhala tikuafikira anthuwa. China chimene tapanga ndicho kuti tikudziwa kuti ndi nkhawa zimene anthu ali nazo, mitu mwina mutheka kumakhala ndi nkhawa zambiri zimene zingabweresenso matenda ena kupatuka muliri umene wa COVID. Pakhanga anthu ataya chiyembekezo tsopano alibe. Ndiye ife tikufuna tibweretse chiyembekezo chimenechi. N'chifukwa chake tapezanso anthu amene ali ndi ukatswiri amene amati ma psychologist, clinical psychologist, komanso tikupeza anthu amene amadziwa kadyedwe kabwino amene amachita za nutrition. Amene watapezanso akhala akumayankhula anthu kupereka uphungu osiyanasiyana kuti mmene tili pakhomo sikuti tidzingodya iyayi, madyedwe tidye motere. Komanso mmene tili pakhomo tisangokhala kumangoganiza, titheka mwina kungozungula kuseri kuchita ka garden. Nthawi imeneyo tikupanga ndi majowajowa amenenso ameneyo kulimbitsa thupi. Zimenezi ndi zimene tikupanga, ndipo zimenezi zikuchitika tikhala tikuzika ma TV mu, ma radio, komanso ma platform ena onse amene ife tili nawo. Ndipo izizi ndizaulere. Cholinga chake ndicho kuti anthu akhale active, anthu akhale ndi matupi athanzi. Sikuti muliri umene ukadzadusa ndi tonse tidzakhale ndi matupi okuti ofowoka, matupi tanenepa iyayi. Koma chimene tikufuna we should still anthu akhale ndithu fit. Koma mungayiona culture ya kumalawi kunoko. Do you think kuti anthu kumalawi kunoko amakonda culture ya ma exercise kapena mungopanga target ma athletes oka?
kacha imene ya exercise kumalawi kuno tithe kunena kuti ilipo ngakhale mwina mwake sikuti ilipo pa mulingo umene tinganene kuti ndi uchulukira kwambiri koma ife ngati bungwe la masewero tilinso ndi program imene tikulimbikitsa anthu generally kuti azikonda masewero panopa kutsogoloko ngakhale program yomwe tikumatha kuwauzanso anthu kuti masewero amabweretsa ubwino wake ndi wotere cholinga chokuti anthu aja samangopanga masewero kuti masewera koma adziwe cholinga chake. Anthu akadziwa cholinga cha masewero kumapeto wake kacha imene tikuinenayo chikhalidwe chimenechi chikhazikika pa moyo wathu, chikhazikika pakati pa anthu onse kumadziwa kuti tikapanga masewero ndiye kuti uku tachepetsa matenda osiyanasiyana, sikuti ma high blood pressure awa akhala ochuluka, komanso tikhala anthu amene tingathe kupanga contribute kuchitukuko cha dziko chifukwa chakuti tizigwira ntchito molimbika. So ma project ngati amenewa mwangu wabweretsa chifukwa cha covid iyi kapena ni ma project oti akhala kupitirira even ikhale mliri umene titathana nawo? Ma project amene wapirani ndiyo khazikika. Tili ndi project imene tikuyitchula kuti Sport for All. Project imeneyi ndi project imene timayenera kuyiyamba mliri umene umabweramo. Sport for All cholinga chake ndicho kuti tikufuna tibweretse mtundu wa Malawi kuti uzichita masewero osatengera chipembedzo, osatengera zaka, osatengera kumene ukuchokera, koma aliyense angokhala ndi mtima ozindikira kuti masewero ali ndi ubwino wake waukulu kwambiri ndipo tikhale tikupanga masewero amene sikuti munthu tikamona akuthamanga musewumu kapena kulimbitsa tizindabwa iya ndio ndo misa iya trainer madabwa kunazoti akulu awa madzuka mamawa mpaka half past 4 zikathamanga fiti mwina atu awa titha kumangoti iya munthu mwina mulivuto koma tikufuna aliyense adziwe chifukwa anthu akakhala kuti masewero akuchita bwino pali zambiri zimene mwina mwake tinganene kuti ndi za ubwino ngakhale ana amene m'masukulu amene amalimbikira masewero kuti mumtsatire nkalasi zimakhala zoyenda bwino chifukwa mutu mumakhala kuti muli fresh akuchita ndithu zinthu zamanja ngakhale maofesi mmene munthu akachita majojo akalowa maofesi iyayi amakhala omasuka utakasuka zimenezo ndi zimene ife ngati abungwero tukula masewero tikufuna tizikhazikitse ngakhale tikhala ndi ma adversary bwinobwino majingo zathu ngakhale m'misewumu tipereke uthenga osiyanasiyana umene utasonyeze kuti masewero ali ndi kuthekera. So pano ndiye kuti ma instructors amene azionetsa ndithu ngati pa television kuti kandi ma Facebook azionetsa kunazo kuti ichi musipanga motere ichi musipanga motere zoona amenewa ndithu azitionetsa pa tsiku pazikhala mwina mphindi 30 zimene iwo azikhala akutionetsa komanso akuchita limodzi ndi anthu andi chimene tikufuna ndicho kuti anthu akamaona zimene akupanga zija azitsatira kupanga nawo limodzi pamene alipo kaya ali kuchipinda kaya ali kunyumba kwawo payadi kaya ali ku stadium kaya ali pati pamene ali pamene popo ndi pamene tikufuna kuti azitsatizira zimene ma instructors amene wakupanga. Ndi mukhala ndi specific time imene zimene ziyamba kapena muzingoponya maujena amene wa at random? Zimenezi tikhala ndi nthawi kwenikweni imene titazipanga masiku amenewa ndi nthawi imeneyi tiyipereka bwinobwino kwa anthu kuti ayidziwe koma kwenikweni amene ali masamba ngati anchezo ngati Facebook nthawi ina iliyonse tikayika pamene paja zikhala zili pamenepo aliyense nthawi imene angafune atheka kupita ndi kukachita access kapena kukapeza zimene ma instructions amenewo ndi kupanga pa nthawi imene iwo ali free imene ali omasuka kupanga. Chabwino. Right, inuyo I think Mr. America tita kuma pang'ono tikamwere madzi then tibwerenso mchigawo chachiwiri ichi tionenso nkhani zinazokhudza masewero mukuoneratu from the terraces kuchokera kuno ku Times Television. Program ino lero ndikuchezatu ndi Henry America amene watu ndi acting executive secretary wa bungwe lija la Malawi National Council of Sports. Ndiye mtakhala pomwepo pamenenso tikubweratu ndi nkhani zina mchigawo chachiwiri ichi.
monga ndanena kaletu kuti mukuonera programu ino ya From the Terraces kuchokera kuno ku TTV. Programu ino muli ndine mkonzi mulutse Pirirani Kachinziri komanso ndi kucheza ndi acting executive secretary wa bungwe limene la Malawi National Council of Sports. So Mr. America, nkhani za majowajowa zimene zimwina mwachi tingazikwangule bwanji? Zimenezi kunena kwake tinene kuti ife ngati bungwe la masewero oyendesa masewero tili ndi udindo oonetsetsa kuti anthu azilimbikira masewero. Chimene tingangonena uthenga wathu ndo kuti tikuwalimbikitsa anthu kuti azichita masewero chifukwa masewero ali ndi kuthekera kwambiri. Masewero ali ndi kuthekera kuthana ndi mavuto ena ndi ena amene timakumana nawo m'midzimu. Mavuto ngati amatenda, mavuto ngati akuvuta kwa chuma ndi zina zotero. Ndipo nthawi iyi ndi nthawi imene anthu tili ndi nkhawa. Tikapanga masewero nkhawa zimachoka. Ndiye ife tikungolimbikitsa anthu kuti ayi tiyeni tilimbikire, tisachite kufuna kuti tipite kwina kwa kunyumba komwe kwatiuza tikhaleko. Titheka kupanga masewero osiyanasiyana, titheka kulimbisa thupi, tithekanso kukhala anthu athanzi. Tionetsetse kuti mliri umene ukamata tikhalebe anthu athanzi, anthu okuti titheka kuchita contribute pa chitukuko cha dziko lathu. Tathokoza kwambiri. So apanonso tikambirana nkhani ina Malawi National Council of Sports ndi bungwe lokuti limayang'anira ma affiliates ambiri, imayang'anira ma sporting disciplines osiyanasiyana. Football, netball, tennis, lawn tennis, baseball, mabungwe ambiri, taekwondo, judo. Komano ndimafuna ndita kufunsani kunazo kuti inuyo chikhalire pa mpando umenewu mukwaona bwanji mabungwe amene mukapanga assess? Do we need to have all these mabungwe amene alipo mwina mwache 40 something? Is it 42? Nzona mabungwe amene watithekana kuti akuthamangira ndithu ma 42 43. Yeah. Chimene ndingakuyankha funso lanu nditheka kunena kuti chikhalire mu office imenemu. Chinthu chimene tachiona ndicho kuti mabungwewa nambala ndi imeneyo koma si onse amene akugwira ntchito yawo ali active. Ndiye ife chimene timaona ndicho kuti tiunguze tione kuti kodi mabungwe amene tikuyenera kugwira nawo ntchito ndi ati. Chifukwa chokuti ena anafa, ena angokhala mwina angotsala ndi munthu mmodzi, enawa mabungwe enawa anangoyambika chifukwa chokuti mwina ndi chikhalidwe cha anthu ena ake dziko lina lake ndi adabwera kuno kudzagwira ntchito ndi anayambitsa masewero aja, anamaliza ntchito anapita, angotisiyira ifeno fairo ija m'manja. Iwo kulibe anapita. Ndi mabungwe amene watikufuna tiyaone ndikunena iyayi izi I think sizokuti tikhale nazo iyayi. Komano mabungwe amenewa inuyo kuti muwapange register chimachitika ndi chani? First makanga kuti bungwe lilonse ine ndikafuna lero kuti ndiyambitse association yanga ya masewero ndipita ku Sports Council andisainira. Mayenera kutsata ndondomeko ziti? Ndipo ndondomeko zimenezi zakhazi kutsatidwa masiku ambuyo kuti mpana tifike pokhani mabungwe 40 chakuti koma amene akugwira ntchito ndochepa. Pali ndondomeko zimene zili zokhazikika zimene timatsatira tikamachita register mabungwe amenewa. Ndizoona ndingoneneratu kuti anthu akakhala nthawi imene akufuna kuti achitire register ndithu atheka kutsatira ndondomeko zonse bwinobwino. Monga ngati timafunsa ngati kuti kodi muli ndi malamulo oyendetsera bungweli, constitution. Nanga tikangane ku banki, muli ndi bank account bwinobwino. Nanga tione kuti kodi masewero amenewa akupezeka ndithu kuti akuseweredwa mzigawo at least ziwiri zikulu za dziko lino. Kandi kumwera kuno, kandi kumpoto, kandi pakati. Tionetsetse kuti ndithu akhale kuti akuseweredwa mzigawo mmene. Komanso kodi muli ndi amene akukutsatirani osewera ochulukira kuposa ndithu 100 muli nawo. Zinthu zingati zimene ndi zimene timayang'ana. Komano mukudziwa kuti nthawi yokuti ukufuna kuti chinthu chiteke anthu ndithu amatha zonsezi kutsatira bwinobwino ndi kutipanga ife convince kuti yayi ili ndi bungwe lokuti likuyenera likhale pansi pa bungwe lathu. Koma kuti noti yambe ntchito ija akayamba bwinobwino ndondomeko zimene tinayika kuti mukachita register muzitukuka tsopano mukule zimapezeka kuti zokukanika. Ndi chifukwa chake lero tikukambano nkhani imeneyi kuti pali mabungwe ambiri pa register komano amene ali active akukhala ngati ocheperapo.
so pano nde amene wamupanga nawo bwanji amene akuoneka kunanso kuti analembesa bwinobwino koma sali active zikukhala ngati kuti muna mwache mutengerapo mumakhala ngati mulendika chisoni kwambiri kuti muthane nawo mabungwe amenewo iyayi chifukwa mapasa ndalama ma annual subvention ndithu mumapita ndithu kamiliyoni mabungwe okuti mwina make they are not active pano chimene tapanga ndicho kuti tayika pachizungu titha kunena kuti ma standards ndondomeko zimene tayika kuti bungwe lina lililonse limene likuyenera kukhala pansi pathu likwaniritse zinthu zimenezi ndiye tikunena kuti kupita chitsogolo chaka cha 2021 chikamati chikutha bungwe lililonse likwaniritse zimene ife tauza chinthu chimodzi chimene tapempha kuti bungwe lililonse likwaniritse ndi nkhani yokuti anthu akhale ndi physical address akhale ndi kumalo kumene ali kumene amakhala chifukwa tikamangoti zinthu zitizikambirana ku magalimotomo zikukhala ngati ndi zimenenso zikutibwenzera mbuyo koma anthu akhale ndi maofesi bwinobwino akhalenso ndi makomiti okwanira odzaza bwinobwino okwanira onse sikuti tikangoti bungwe loyendesa masewero azingokhala munthu mmodzi zimenezi tikuletsa ndipo tikunena kuti amene sakwaniritsa izi amene omwachidziwikire tikuachotsa sakuyeneranso kukhala pansi pa bungwe lathu ife bungwe lathu ngakhale titakhala ndi mabungwe ochepa oloka ndi 5 olo osapitirira 10 koma ali okuti akukwaniritsa zimene tikufuna komanso akuyendetsa masewero ndi kutukula masewero mmene ife tayikira ndondomeko zathu tikuona ngati tipita chitsogolo ndi masewero mdziko muno koma anthu amene wamukhulupirira zoti akwanitsa zimenezi anthu amenewa ali ndi kuthekera kokuti zimenezi akwaniritsa chifukwa ifenso ndi udindo wathu kupereka uphungu okwanira kwa anthu amenewa ndipo tionetsetsa kuti zimenezi zikwaniritsidwe amene tingathe kuwafikira kuwakwaniritsawo kuwathandiza ife ndi ntchito yathu tikwanitsa ndipo tikutha kuona kuti kuthekera kukulipo nthawi zina zimangokhala mwina kaulesi chabe komano zinthu zofunikira zotiyenereza tili nazo tsopano ndi matenda amene wa covid iwo still be chaka chino mupereka ma subvention kuma affiliates anu kuchoka kuboma panopa chimene tikupanga ndicho kuti tikuona be mmene tikuchita monitor mmene muliro umene ulili ndichachidziwikire kuti sitingapereke ndondomeko wa makobiri pamene tikudziwa kuti anthu sangapange masewero ndipo nchifukwa chake ife titakhala pansi tikuona kuti palinso zinthu zina zimene tingachite ngakhale pali zinthu zina ngati sports infrastructure imene mwina izi sitikutha kukwaniritsa kuti anthu apange masewero koma titheka kukweza kutukula ma infrastructures athu amene tili nawo kuti muliro umene ukadutsa tipezeke kuti ife tili ndithu ndi ma facilities amene ali abwino pali mwina mache kumapetopeto kuti takufunsani mafunso awiri pali infrastructure imodzi pali BAT ground pali sports council amene pali Blantyre Youth Center pakati apo ndithu munayamba kumanga ma netball court ndithu tinaonapo ndithu pali basketball court yabwino koma zikhanga kuti panopo upgrading ya zinthu zimene zijazo ili stagnant chikuvuta ndi chani kwenikweni panopa nditheka kunena kuti mwina ndinakakonda kucheza kwathu tinakachezera pa Blantyre Youth Center bwenzi mwina funso lisanabwere chifukwa panopa tapanga renovation ya Blantyre Youth Center panopa the netball court taipanga renovate zokuti madzinso azima pamene paja ndi nkhani yamakedzana tangomalizitsa 2-3 days iyi kutere kuti mayenderayendera tamaliza panopa we have a volleyball court imene in conjunction ndi nzathu a Premier Bet tamanga yanyuwani imene taitseguliranso pa Blantyre Youth Center komanso tapanga ma renovations at the tennis court ndipo pano tikuyang'anayang'ana kuti mwinanso tilowere ku mbali ina ndi ina kumene tifuna tiyikeso ma showers okwanira komanso tiyike ma dressing room koma in terms of infrastructure maintenance and development ku Blantyre Youth Center ndithu tachitako zinthu zazikulu ziwiri zitatu chimodzimodzi ku Kamuzu Institute for Sport kumene konso talowanso pali zinthu zambiri zimene takonza kuti mupite mukaona kuti nkhope ya Kamuzu Institute ndiyosiyana ndi mmene inalili ngakhale pa BAT ground paja mukudziwa pamangoima magalimoto pamene pachi ife chimene tinapanga chokuti choyambirira
tiyeni tibweretse perimeter fence yabwino imene ingazatithandize kukhala pamalo pamenepa, ndipo imeneyi tapanga ndipo tamaliza. Phase yachiwiri tikulowa mkati mwa BAT kuti tioneno kuti kodi ground lenileni tipanga nalo bwanji. Okay. Komano mukhulupirira kuti ma projects amene machi akutengereni nthawi yayitali bwanji? Ma projects amenewa kuti tinene nthawi kuti ngati ya BAT ndi ma projects ena onsewa nditheka kunena pitani kuti pa Chingerezi kuti amenewa ndi ongoing projects. Chifukwa tikumanena kuti sitingakhale ndi ndalama zonse nthawi imodzi. Koma kangachepe kamene tinako tisunthe. Tsopano titheka kunena kuti zitha kutitengera tizaka tiwiri titatu, koma chachikulu ndicho kuti tili ndi masomphenya kuti tikamatha chaka chimene chikubwerachi tikhala titasuntha tili pena pake. Chachikulu ndicho kuti tipereke ma infrastructures amenewa kwa achisodzera amene amagwiritsa ntchito kwenikweni ku Blantyre Youth Center ndi BAT. Komanso tipereke uphungu kwa ena onse amene angathe kugwiritsa ntchito malo amenewa. Tsopano tinene kuti mwina mwache pali hope kunena zokuti zinthu zimenezi ndithu zitheka. Zinthu zimenezi ndi zotheka. Komanso kuyang'ana mwina kuliso madera inanso mwina ngati Zomba sinkanga kuti mwina kumuli ndi ma infrastructure amene mufuna mtapanga develop. Pali Mzuzu komanso Mzomba. Kumeneku sitinakhale ndi ma infrastructures amene tili nawo. Kwenikweni panopa ndi ku Blantyre kuno, Youth Center BAT ndi ku Kamuzu Institute. Komano tikufuna tilowerenso ngati ku Mzuzu kumene tikufuna tikhale ndi malo athu ka Youth Center kathu kumeneko. And amenewa ndi ma project amene ali mu pipeline yathu. Chachikulu chimene tikupanga ngakhale ife tilibe ma infrastructure ma districts ena, tikugwira ntchito ndi amene ali ndi ma facilities. Ngati mmene kuzomba munenako kuli community ground, timakhala ndi ndondomeko imene timapangira encourage kuti iyayi infrastructure konzani apa. Komanso ma districts mukudziwa boma laika ma stadium osiyanasiyana. Mwina mwache mawu anomaliza in 30 seconds mukhoza kuwauza chani anthu makamaka pankhani ya majowajowa, just in 30 seconds as we are wrapping up the program. Chimene ndingangonena ndicho kuti kulimbitsa thupi kuli ndi zinthu zambiri zimene zingatithandize. Tiyeni tonse tikhale anthu okuti tizilimbikira kulimbitsa thupi, chifukwa chokuti nkudzera kulimbitsa thupi tikuthamangitsa matenda, komanso tikupangitsa anthu kuti akhale ndi thupi la thanzi, kuganiza kukhale kosiyana kumene kungatithandize ife kutukula dziko lino. Tiyeni tonse tilimbikire kulimbitsa thupi, komanso tipereke support yathu kwa anthu amene akupanga masewero osiyanasiyana. Ngakhale ife abungwe loyendesa masewero tithandizidwe cholinga chokuti tifikire anthu kutali kumene tingafikire ndi kupatsa uphungu wa za masewero. Yeah, indathokoza Mr. Mereke kuti tinali limodzi program ino ya From the Terraces. Ndikukhulupirira kuti mukayamba ma projects amenewa tikhale tikupanga na link up kubweranso pano ndikuona kuti tiphunzitse anthu kuti akhoza mapanga bwanji masewero amenewo amajowajowa. Ndathokoza. Mumaoneratu From the Terraces kuchokera kuno ku Times Television. Program ino mnali ndine Mkonzi ndi Mulutse Pitani Kachinziri. Komanso program ino sinali ndekha ni machezatu ndi Acting Executive Secretary wa bungwe limene la Malawi National Council of Sports, Henry Merike. Mtazakhala pomwe pa sabata ya mawa lino tiwono tikutengereza mtundu wanji program yanu ino ya From the Terraces. Tingoti zabwino zonse pamene mukuona ma program otsatirawa pano pa TTV.